Welcome, beautiful people. EST Reading Passage Review, Passage 8, Fill Fiction. So let's actually read to this text عشان فين بيقول لي ما فهمتش مش عارف ايه excuses. احنا قلنا نيجي نقرا، احنا بنقرا وبنطلع الافكار المهمة من ال independent ideas. Was this easy? No. It never will be easy. صح؟ Towson's Bank by Temple Bar was an old-fashioned place, even the year 1780. It was very small, very dark, and very ugly. And عايزاكم تاخدوا بالكم, right? Very, 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 very. Remember, اما احنا قلنا في repetition كده معناها ايه يا Mrs. ملك؟ When we see repetition كده معناها ايه؟ عشان يعني إعادة repeat. يعني بس ليه الauthor يستخدم repetition؟ عشان يأكد على حاجة. يأكد على حاجة, right? Emphasis, for emphasis. And usually when we read the topic sentence يا Mrs. ندى, the topic sentence ده إيش شغلانته? What's the purpose of a topic sentence? بيعرفني المين ايديا عموما بتبقى فين والسيتنج وكده. جميل. So عامة, so you guys can understand, in fiction, paragraph number 1 بيدينا setting, right? برضو ممكن يدينا characters. So paragraph number 1 بيسطب الدنيا بتاعتنا. So I already know paragraph number 1 هيكلمنا Towson's Bank. It's going to focus on Towson's Bank. وهي يوصف لي في Towson's Bank. حمل الأزرق details, right? It was an old-fashioned place. Moreover, in the moral attribute that the partners in the house were proud of its smallness, proud, repetition again, of its darkness, proud of its ugliness, proud of its incommodiousness. كل ده بيعمل ايه؟ بيوصف the location. وبيemphasize how ugly it is, how difficult it is. They were even boastful of its eminence in those particulars, and were fired by an express conviction that if it were less objectionable, it would be less respectable. This is no passive belief, but an active weapon which they flashed at more convenient places of business. Towson's, they said, wanted no elbow room. Towson's, more repetition, wanted no light. Towson's wanted no embellishment. Noakes and Co's might, or Snooks Brothers might, but Towson's, thank heaven. So in paragraph number 1, ايه هدف paragraph number 1 يا أمينة؟ بيوصف Towson's. It's describing Towson's. And what is it telling us يا أمينة عن Towson's؟ بيقولنا شكل المكان يعني. وبيقول لي عن شكل المكان. It's كلمتين ugly ثلاثة. it's small وكده. It's not nice, right? بس let's continue reading. Any one of these partners would have disinherited his son on the question of rebuilding Towson's. In this respect, the house was much on par with the country, which did very often disinherit its sons for suggesting improvements in laws and customs that had long been highly objectionable, but were only the more respectable. We continue discussing Towson's. بس في shift هنا بقى. الفوكس على الباراجراف في ايه يا Mrs. Rowan? What is the focus of this paragraph? And they could never change the very old traditions or rules that were already made to the extent that they would disown their own children if they suggested إن هم يغيروها. طيب جميل. ودلوقتي بيقارن Towson's مع ايه؟ The people of the country.
صح؟ compares Tolstoy's with the country مش the people of the country عامة. So part of the country will never change صح? Yes. Let's continue. Thus it had come to pass that Tolstoy's was the triumphant perfection of inconvenience. So يا أحمد بيقول لي هنا في الtopic sentence. ميكروفون يا أحمد. يعني هو كان تيلسونز ده كان يعني اكتر حاجة بيرفكت للحاجة الغير ملائمة او Yeah. غير. So here we are. قرينا تلت passage and the main focus is about Tolstoy. Let's continue reading. Notice how I highlight important information. After bursting open a door of idiotic obstinacy with a weak rattle in his throat, you fell into Tolstoy's down 2 steps and came to your senses in a miserable little shop with 2 little counters, where the oldest of men made your check shake as if the wind rustled, while they examined the signature by the dingiest windows, which are always under a shower bath of mud from Fleet Street, and which were made by dingier by their own iron bars proper and the heavy shadow of Temple Bar. Well, بيعمل ايه هنا؟ بيشرح لي ايه هنا يا احمد؟ بيشرح اللي جوه البنك نفسه يعني. yeah. بيشرح اللي جوه البنك. لحد دلوقتي we're still discussing the ugliness والinconvenience of Tellson's. If your business necessitated your seeing the house, you were put into a species of condemned hold at the back, where you meditated or on a misspent life until the house came with its hands in its pockets and you could hardly blink at it in dismal twilight. Your money came out of or went into wormy old wooden drawers, particles of which flew up your nose and down your throat. Your banknotes, your plate, notice again, your money, your banknotes, your plate, your deeds, your lighter boxes. Any more repetition? Okay. So what are we saying here now? بالrepetition. Actions اللي بيحصل في Tolstoy's. Now, when I see repetition, it's not something I need to focus on. هقراها وكل حاجة بس مش هطلع وعاوز أفهم الديتيلز. لحد دلوقتي أنا فاهم Tolstoy's مكان بيعذب الزبون وبيقارن Tolstoy's مع البلد. So بيقول Tolstoy's ده البلد. Don't forget this. Okay, that's pretty important. So في metaphor هنا بيقارن الاتنين مع بعض. Your letter boxes of family papers went upstairs into a Barmecide room that always had a great dining table in it and never had dinner, and where, even in the year 1780, the first letters written to you by your old love or by your children were but newly released from the horror of being ogled through the windows by the heads exposed on Temple Bar with an insensate brutality and ferocity worthy of Switzerland or UK. Okay, let's continue. But indeed, at that time, putting to death was a recipe much in vogue with all trades and professions, and not least of all with Tolstoy's. أنا عايزاكم تاخدوا بالكم هنا يا Mrs. ندى. No. What happens here في التكست؟ بيموتوا الناس. أنا مش سامع صوتك بعيد. بقول بيموتوا الناس يعني بيبقى فيه execution بيحصل. Okay, so here we have a focus shift. صح؟ دلوقتي احنا بنشيفت from 12 Tolstoy's into a discussion about death. And I want you to notice برضو when you're working في الfiction,
آخر 30 line numbers دولت are the most important. Okay, آخر 30 line numbers دولت are the most important. Once you notice برضو death, right? Death, 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 death. Wow, death. Lots of discussion about death. Death is nature's remedy for all things. And why not legislations? So ده برضو مهم. Another feature. أما نيجي نشوف question يا ملك ده كده معناها إيه؟ When we see a question في التكست بيشد كده انتباه الريدر. بيعمل بيشد انتباه الريدر. say it slowly. بيشد انتباه الريدر. Yes. It brings the focus here. It's a rhetorical question. All right. So هنا بيقول لي إيه يا Mrs. ملك about death. It's nature's remedy. هي حاجات يعني طبيعية إيه؟ يعني for all things، يعني دي حاجة طبيعية كل حاجة بتموت يعني. أوكي بس كملي بقى للسؤال. And why not legislations? مهم. I have no idea يعني إيه legislation بصراحة. Legislation مش مجلس الشعب حكومة. Okay. مهم. So it's a remedy علاج for nature وليه مش علاج للحكومة. يعني if nature uses death وليه الحكومة ما استخدمش death. Notice بقى repetition. Accordingly. يعني إيه accordingly يا أحمد؟ بالترتيب على ده يعني. لا. Cause and effect. Cause and effect. Notice the repetition bad. The forger was put to death. The utterer of a bad note, death. Unlawful opener of a letter, death. Purloiner of 40 shillings, death. The holder of a horse at Tellson's door, death. The coiner, death. The sounders of 3/4 of the notes, death. So the repetition here, يا أحمد, emphasize إيه? What does it emphasize? ان هو كان بيتكلم عن الموت وكده. لا ما بيتكلمش عن الموت، بيتكلم عن الإعدام. But what is it emphasizing? ان هما كانوا بيعدموا الناس في التلسونز. Emphasis هنا إيه يا روان؟ What are we emphasizing here? How frequent and easy إن it was done يعني. Yeah, الفريكونسي والease بيستغلوا death. كل حاجة بتاخد death. That's what the author's telling us. You know, اللي بيغني غلط بيموت. You know, بياخد إعدام. إلا ماسك الباب هياخد إعدام. كل حد بياخدوا الإعدام. Right? Are you okay there, Ahmed? Not that it did the least good in the way of prevention. It might almost have been worth remarking that the fact was exactly the reverse, but it cleared off as to this world the trouble of each particular case and left nothing else connected to be looked after. Mrs. Amina, what does death do? ايه هدف death؟ أول حاجة شرب trouble. ايه الهدف في death؟ هو بيقول cleared up the trouble of each particular case. Okay. Prevention. Right. بيدوا إعدام عشان prevent whatever. هل does it prevent these things يا Mrs. Amina? Does it reach its goal? No. عشان بيقول لي هنا not that it did the least good in the way of prevention. يعني it did not do good in prevention. بالعكس. It's worth remarking it did the reverse. So death استغلوها for prevention. However, it did not
prevent أي حاجة. Thus, Towson's in its day, like greater places of businesses, its contemporaries had taken so many lives that if the heads laid below before it had been ranged on Temple Bar instead of being privately disposed of, they would probably have excluded what little light the ground floor had in a rather significant manner. What do the final lines tell us, Ya Ahmed, about death? About Tellson's. مش عارف. What do the final lines tell us, Ya Malak, about Tellson's? وانا مش فاهمه قوي بصراحه اخر كام لاين ده مش فاهماهم عايزين ايه أنا بقى. مش عارف ليه أنا مديكوا information highlighted. Tellson's had taken so many lives. ليه؟ ده مش فاهمينها؟ فاهمينها. Tellson's had taken so many lives. Right? اوكي يعني هم قتلوا ناس كتير قوي في تيلسونز، اعدموا ناس كتير قوي في تيلسونز ده. Okay. صح. Let's work. Notice the highlighted sections. ده الحاجات المهمة. مستر، طب الحتة الأخيرة اللي هي من نفسي يا الطلبة يرفعوا ايديهم عشان اقدر ننظم الحصة بدل ما نقعد نتكلم كده وخلاص. اتفضل يا احمد. عايز ايوه 9295 وبيقول من كتر الاعدام لو جمعنا all of the heads مش هتشوف الارض. بس. Right. بس. Let's begin reviewing. Okay. The other side's line 2 until 3, 2. أول حاجة يا ملك. What kind of question is this? أو comprehension ولا المفروض purpose ولا vocabulary؟ لا البيربوز بتاع من 2 ل 3. purpose من 2 until 3. So أنت حليتي السؤال ده إزاي؟ قريت انا اصلا كده قريت من اول باسج لحد لاين 10 في اول حاجه خالص، بس انا اما قال لي السؤال قريت من 2 ل 3 تاني. Okay. So again أنت قريتي 2 until 3؟ قريت من 2 ل 3. Okay. Read it for me. Okay. Even in the year 1780, it was very small, That's it. very That's 2 dark. until 3. ايوه انا كده قريت الباقي عشان افهم برضو ماله، يعني اعمل ايه Okay. بالرقم بتاع السنه. تعملي ايه برقم بتاع السنه. That's a very good point عشان في الاي اس تي اكزام هيديكوا لاين نمبرز في النص كده. اوكي. في adverb مهمه، في كلمه مهمه هنا اللي هيقولك الاجابه. ايه الكلمه ديت؟ even. يعني ايه even؟ حتى يعني until، يعني حتى. بالرغم من اليير كذا. So هو بيقول ايه هنا في الجمله اللي قبليها؟ Tellson's Bank by Temple Bar was an old-fashioned place. Even in the year In the year 1780. 1780. So what's the purpose of 2 until 3? هي انا عملتها كونترست، يعني هو بيكونترست البنك بالمودرن رايفلز، بس هي طلعت لي الاجابه طلعت بي. انا عارف والله. انا مش عايز ناخدها واحده واحده. انت بتقولي لي it contrasts the modern rivals, and this would be true if I asked about lines آخر 3 lines 16 until 18. عشان في الآخر هنا it compares but doesn't do that. These line numbers, even in the year
1780. This doesn't contrast in modern rivals. صح؟ بس انا هنا احنا دلوقتي قلنا في 1780 فمعنى كان إن ده ما كانش حاجه قديمه قوي. فمعنى بيقول لك لو حتى في 1880 كان ضلمه وكان وحش وكده، فعشان كده yeah. فهمتها كونترست. So it's not contrasting. It's emphasizing outdated features, right? بيقول لي it's old حتى في 1780 it was old. So it's emphasizing. وبعد كده بقى بيخش لي في ال details بتاعتها why it is old. ما اعتقدش اساسا قررنا مع modern rivals لحد الاخر. Even then ده مش الهدف بتاع الباراجراف. هدف الباراجراف it's an old fashioned place. Even في التوبيك sentence بيقولها لي، بيحدد لي الباراجراف ده هيكلمني عن ازاي Tellson's is old, right? And then historical significance, support reputation, no, لا right? دول بعتهم خالص، اول اتنين Yeah, بعتهم. I can imagine. في أي أسئلة هنا في question number 1. Okie dokie. Let's go to question number 2. There you go. Question number 2. The word ogled in line 62. Let's get line 62 right here. قلت لي ايه يا Mrs. ندى في question number 2؟ لا قلت سي. قلت لي D. لا قلت سي. قلت لي A. ليه؟ انا اوريدي عارفة معناها فعملتها على طول، يعني انا عارفاها اصلا. عارفة يعني ايه gawked اه or ogled؟ الاتنين عارفة معناهم، هما الاتنين، فهم عارفة ان Really؟ الاتنين معناهم بعض يعني. يعني ايه بقى ogled؟ حد عمال يبحلق يعني. Where did you learn this word؟ مش عادي، مش عارفة. والله ممكن impressive. تبقى من الكتب والله. Okay. واحد تنح. Right. They اه ogled. Good. بس انت عرفتي معنى الكلمة. جميل. مم. بس افرض انا ما اعرفش معنى الكلمة، هتعرفي الإجابة هو ازاي؟ لو انا ما اعرفش هبعد ايه عشان هي مش لايقة في الكونتكست اصلا، فانا هشيل ايه What's the وبي هبقى مش context؟ ان هو يعني حاجة هو حد بيعمل execution، فهم الناس بتتفرج عليه او هو عمال يتفرج على الناس، فمش هحط admire اكيد، فهشيلها. Well, actually, الكونتكست عندنا Tellson's موجودة هنا، ويجي يدوق حد إعدام بيحطوا راسه على ستيك، والهيدز دولت باصين جوه Tellson's. Pretty morbid, huh? اه They're ogling, right? They're مم. ogling. So dead heads ما يقدرش يدمعي حاجة. Good, right? What وبي انا else? اصلا مش عارفة معناها، فاحسبها طبعا اخر حاجة عشان مش عارفاها. Good. Scrutinize means to study. هشيلها Right? برضو عنها، مش حلو. The heads, right? They cut off heads. اه Good. What else? examined برضو يعني مش برضو لايقة قوي على الكونتكست، فهي سي. Yeah, gawked means يتنح. It means يتنح. And so when you have a dead head, look at that, right? So answer C would be the best answer. Thank you, Mrs. Another very good job there. Let's go to question number 3. Was this evidence? Okay, question number 3. Based on the passage, the details about Temple Bar imply. Let me actually put it next to a passage. Mrs. Amina, قلت لي إيه في question number 3? قلت سي. C. It's a place
where the executed are displayed. ليه بقى؟ عشان هي دي الإجابة. هي إيه؟ عشان هي الإجابة كلهم غلط هنا. Oh, what's your support؟ هي موجودة في الباسج يعني. وعرفتيها فين في الباسج؟ في الحتة اللي احنا كنا لسه فيها دي. أنهي حتة بقى؟ line 62؟ بعد كده الباقي. I mean, okay. Also here برضو, in the end, this is where you should find your answer. Tellson's had taken so many lives, right? جبتيها منين يا Mrs. روين؟ Yeah, روين. الانسر يعني Yeah. إن كان بيتكلم على إن everyone basically can sentence to death وبرضه the part where they said إن كان في like the bodies أو the heads hanging looking at the messages كده فكله بيتكلم عن its place في dead people dead bodies. Yeah, similar to Amina's answer. Good, good, good. Answer C. طيب ليه ده كان صعب؟ ده أنا عايز أفهمه. Because honestly, لحد دلوقتي it doesn't look very hard to me. يا أحمد. Number 4 يا أحمد. قلت لي إيه في question number 4؟ هو انا عملتها ايه؟ بس انا في الأول كنت عاوز اعملها دي. أنا مش عارف جبتها إيه إزاي. ما انا اقول لك، يعني انا كنت إيه؟ مختلف بس هي لا غبية مش قوي. مختلف. يا جدعان. Indifferent مش معناه مختلف. I'm so tired of people telling me this. It's a common word. وشفناها كتير. صح؟ مالك يعني إيه indifferent؟ يعني not different مش مختلف. No. God. روان يعني إيه indifferent؟ No, honestly a note in same thing and it's not different. أمينة يعني إيه indifferent؟ solid أو emotionless. Thank you. Emotionless. Stolid. إيه الكلمة الجامدة؟ Stolid. Right? Emotionless. Not caring. Bedded. Cold. Okay? فجبناها غلط عشان ما نعرفش معنى الكلمة. Okay? Indifferent معناها cold and not caring. يا أحمد, is he cold? هو ما كانش مدي اي تعاطف او حاجة. Are you sure about that? تقريبا. Okay. So you think he's indifferent, but if he's indifferent, then مش هيستخدم exclamation marks. Exclamation معناها excitement, strength, strong emotion. ولا ايه رأيك؟ المفروض، بس انا اهو ده عكس indifferent. طيب انت قلت لي اجابة دي ominous. يعني ايه ominous؟ يعني مشؤوم، او يعني كان قصدي بيها ان هو المود اللي بيتكلم فيه متضايق او كده، لان هو كان بيتكلم عن المود كتير في الاخر. بطل تفتي. ominous مش معناها متضايق. معناها ايه؟ احمد you need to be honest لما تيجي بتحل مع نفسك. هل تعرف الكلمة ديت ولا لا؟ عشان ده لا. ominous مش معناها كده خالص. right؟ يعني ايه ominous يا ندى؟ هو انا برضه اعرفها ان معناها ان هو مشؤوم. ominous معناها something evil is coming. يعني قريب من suspenseful. قريب من suspenseful. So it's not ominous. It's not ominous خالص. لو أنا بتقولي my issue with this passage was not understanding الإجابات بسبب الفوكابولاري اللي في الانسرز، حتى الكويستشنز اللي مش عن vocab. Oh wait. أنا مش فاهم البروبلم يا روان. البروبلم بتاعتك مش الباسج ولكن البروبلم في الفوكابولاري. صح كده؟
yeah. وأعملكوا إيه؟ That's EST. مش EST بيديكوا vocabulary وده بيدمر الدنيا كلها. أوكي، سؤال أحمد برضو، يعني إيه indignant؟ لا مش عارف. outrage against unfair treatment. Okay. ويعني ايه sarcastic? ساخر. Okay, good. What's the answer? هي المفروض سي. Yeah. ليه؟ معرفش. ما لو انا عارف تعرفش؟ ليه كنت اخترتها. So عشان problem جاية من um comprehension skills, right? You can find it here. One thing is right here. كان بيغير عن كان بيتكلم عن changing Telsons. Telsons they said wanted no elbow room. Telsons wanted no light. Telsons wanted no embellishment. Noakson, Co might, or Snooks Brothers might. But Telsons, thank heaven. It's sarcasm. وبيقول Telsons مش عايز يعمل upgrade. ممكن شركات عايزين يعملوا upgrade ولكن Telsons الحمد لله مش عايزين يعملوا upgrade. So he's talking about negative aspects وبيتريق على negative aspects دول وبيقول oh thank God they're not upgrading. This is one place where there was sarcasm. Another place where there was sarcasm. I think actually this is the main spot. Honestly, there's another place كان فيها right there. هنا برضو. You know, death is nature's remedy. Why not legislation? This is sarcasm. يعني nature بيستغل الإعدام ليه مش الحكومة؟ طبعا حاجة وحشة. حاجة أساسا مش مفروض يستخدموها كتير. So this is another point. And then here he's talking about in a sarcastic tone, oh, bad note, death. Unlawful open of a letterer, death. Oh, the stealing of a shilling, death. He's being sarcastic. He's using strong exaggeration to meet his point. You don't get the sense of humor or sarcasm. It's actually pretty funny, by the way. وعامة Charles Dickens' writing is sarcastic. عامة specifically كتاب A Tale of Two Cities عشان هو he criticizes the French government I think في الكتاب ده. Right? حتى في امتحان EST استخدم passages دولت. There was sarcasm. So sarcasm means هو بيتكلم عن حاجات وحشة زي هي حاجة كويسة. بس الريدر عارف وانا عارف وهو عارف مش حاجة كويسة. And also you need to be honest with yourself بالنسبة لل meanings of words. So if you don't know the meaning of a word, you're going to have a bad time. Let's continue. Let's continue. So we did that. Now I gotta get this. Okay. Line 21, par most nearly means. Let's go to Rowan. قلت لي ايه في question number 5 يا روان؟ I said C. Okay. C, right.
line 21. Any one of these partners would have disinherited the son on the question of rebuilding Telsons. In this respect, the house was on a par with the country. Okay. So يعني ايه rank? يعني when you rank something it's kind of like الرتبة مثلا أو مرتبة of something. Okay. So هنا بيقارن ايه بايه؟ um, ال Telsons with Okay. the country. Okay. So it's really important you understand rank is more for a military زي قلت لي رتبة صح or organization or hierarchy or competition. Well, really, we don't have that, right? Really don't have that. عشان he's saying it's on par with the country من ناحية ايه؟ Changing laws or change. So بيقول Tolson's شبه البلد وفي نفس التفكير زي البلد مش هيتغير. So we're not discussing hierarchy. We're not discussing position. صح؟ Yeah. We're discussing رأيهم في قانون أو رأيهم في policy. So it's not rank here. We're discussing proficiency or progression. So here would be on a level. It's more temporary level, right? بنتكلم في الحاجة ديت بس هم في نفس المستوى مش نفس الرتبة. عشان الرتبة is like more في hierarchy في level أو في top level, second, third, fourth, fifth, sixth. We're not talking about their rank أو الرتبة بتاعتهم في البلد. We're talking about بالنسبة ل change هم عندهم نفس الأفكار زي البلد. So they're on the same level. A is a much better word than C. Fight me. I don't care. Fight me. Question number 6. مفيش evidence ولا ايه؟ Question number 6. Okay. Which of the following situations would be similar to that of the country? Nada. حاجة قلتها ايه؟ The student protests for more democratic rules against the teachers' wishes. طيب ايه الكونتري الأول؟ يعني ايه الكونتري الكونتري؟ بيعمل ايه في التكست؟ بالنسبة للتكست according to the text what's the country? الكونتري بيعمل ايه؟ هو انا يعني مش عارف مفهمتش قوي بس هو انا عرفتها من جملة which is very often disinherited sons for suggesting improvements in law عرفتها من كده. Yeah. So هما في suggestions عشان يعملوا update للrules update للنظام والكونتري بترفض صح؟ Okay. So إجابة A similar? Yeah, a student protests for more democratic rules against the teacher's wishes صح؟ عشان الكونتري ده التيتشر والستودنت الشعب وعايزين you know more rules or أحسن rules against the teacher's wishes. So احنا التيتشر هنا الشعب الكونتري مش عايزين rules جديدة. Right. ملك انت قلت لي إجابة B ليه؟ أو ازاي؟ فانا عشان احنا قلنا ان هو مثلا حضرتك قلت من شويه ان هو لو حد غنى غلط حتى هيقتلوه. هي اكتر حاجه اللي هي اكتر حاجه فيها اعتداء او اكتر حاجه فيها كده يعني. اوكي بس ده حاجة وده حاجة عشان here كان بيتكلم عن death انت فعلا صح. A child assaults a fellow child for taking his toy, but we don't know or we know this is actually the house
that does this, not the country. والhouse ده is tellers or Tellsons. عشان هنا في الباراجراف بيقول Tellsons that's the house و let me zoom in. All right. Any one of these partners would have disinherited his son in question of rebuilding Tellsons. All right. And so here it continues. In this respect, the house, which is Tellsons, is on the same level as the country. So الحاجة الوحيدة احنا ممكن نفهمها عن الكونتري is the country هم مش عايزين يغيروا القوانين بتاعتهم عشان يتحسنوا حياة الشعب. So the house is Tellsons. So الجزء انت تتكلميها هنا about death, this is actually the house, Tellsons, not the country. Confused relationship there. Understood. ليه قلت لي إجابة B؟ بس احنا عايزين the most explicit information. So explicit يعني أكتر إجابة بيبقى واضحة according to the passage. But I understand ليه قلت لي 6. For number 6 قلت لي ليه إجابة B. Honestly, I do understand. Let's continue. Question number 7. So I don't think it's hard. صح؟ ولا برضو؟ Let's go 7 or 8. Finally, some evidence. Number 7, number 8. Here. Let's go to Mrs. Rowan. حليتي ال 2 questions دولت ازاي؟ أنا الأول حليت question 7 وبعد كده دورت على الانسر في الأفيدنس. اوكي قلت لي في number 7. أنا أول حاجة cancelled A و B وأنا قلت C. A و الأول B. كنت مختارة D initially وبعد كده رحت أدور عليها في الأفيدنس ما لقيتش حاجة بتتكلم على pride فغيرتها لتاني أقرب حاجة عملتها C. طيب قلت لي C. What's the evidence? number 8 عملتها D. 27 until 31. This had to come to pass that Tellson's was the triumphant perfection of inconvenience. Okay, so it's inconvenience. Excuse me. 27 till 31. Apologies. After bursting open a door of idiotic obstinacy with a weak rattle in his throat, he fell into Tellson's down 2 steps and came to his senses in a miserable little shop with 2 little counters where the oldest men have made your check shake as if wind rustled it. Finna gloom. يعني the whole overall mood of the place it's like it's dark و... Okay. Gloom is a atmosphere. صح؟ بيوصف atmosphere. بيوصف ambiance. So when we talk about gloom, بيوصف darkness, sadness, or despair. جبتي فين darkness, sadness, or despair. Hardship أنا عارف. Hardship واضحة صح؟ yes Okay, but gloom, where would that be? ما في I evidence couldn't عندك. find pride فكانت تاني أقرب حاجة كانت C. Okay. You couldn't find pride. Sure about that? I didn't see it. Huh. You're actually not wrong. Yeah, you're actually not wrong. يعني لو كان في answer inconvenience و hardship كنت اختارها بس ما لقيتش حاجة كده. It's actually the evidence is here. 8 until 12. They were very boastful, pride of its eminence in those particulars. And those particulars
بيتكلم عن inconvenience. Answers D في number 7 و A في number 8. D and A. أمينة بتقولي gloom is miserable. Okay, صحيح. If you told me for number 7, C and D, give yourself the points. If you told me D and A, برضو, give yourself the points. الاثنين ينفعوا. الاثنين ينفعوا. Good job there. Because misery is distress, discomfort, and it could be connected to gloom. Thank you. You notice how I don't stick to my pride, and I notice sometimes if I do misinterpretation, then I own it. Okay, maybe مين بيشتكي لي على question number 9 و 10. كيف في حد بيشتكي على questions دولت وبيقول لي ناقص lines. مش ناقص lines. مش ناقص lines. أنا بس كتبت line numbers incorrectly عشان عملت update للpassage وما عملتش update للquestion نفسه. عشان بيسألني على إيه؟ The discussion of death. بيسألني على the discussion of death. والdiscussion of death جاي في الأخضر هنا. That's the discussion of death. أمينة، حليتي السؤال دولت إزاي؟ أنا عملت 9A ودورت عليها بقى في ال evidence. It's a frequent occurrence. Okay. What was the evidence? أنا اخترتها تقريبا إيه؟ مش عارفة. أو اخترتها إيه؟ إزاي مش عارفة إجاباتك قدامك؟ لا ما لسه فاتحاها إيه؟ لا إجاباتي أنا اللي أنا مختاراها يعني. قدامك صح؟ أي أوكي سؤالت إيه؟ اخترت إيه وإيه؟ أيوة إيه 66 until 69. But indeed, putting to death was supposed to be much in vogue with all trades and professions, and not least of all with Telsons. God, I don't know what's going on in questions. I'm so sorry, guys. Illustrate a frequent occurrence and evidence. These are actually two good answers. For number 9 و 10, لو قلتوا لي A و A, give yourself the points. عشان فعلا بيقول لي it's in vogue, it's popular, وموجودة في كل ال professions. Okay. و B برضو ينفع. Honestly, I have to update these two questions. برضو اللي ينفع إجابة C, justify a solution, and D, 91 or Temple Manor until 95. But even though that wouldn't work. No. I'm going to update this. A و A are your two answers. Mrs. Malak, احنا قلنا the discussion of death. The discussion نفسه هنا. أنا بس كتبت the line numbers incorrectly. This is the discussion of death. Let's do a different color. So لو عملتوا update على الدرجات, I apologize. قولوا لي جبتوا كام؟ I made evidence B. Do I get a point? Yes, Nada. Yes. لو قلتوا لي
A, or A, B, both are acceptable. Okay, that's good. شفتوا؟ مفيش إحباط. مفيش negative emotions. 8 out of 10. 8 out of 10. Very good. ده مع updated evidence برضه. كان في 2 evidence questions where I kind of dropped the ball there. So that's good, Amina. Good, Rowan. Good, Neda. Malik, better. Ahmed. أحمد مش معايا خالص. أحمد مش معايا خالص. Okay. Let me stop recording.